Yama yetiefo nyina kwa ba na fe kase bono yemfa ahyase no ene emunkyeremu ensom yenetiefo dia na yehye prem to breka se bona se every second itakrade ekropon no emu ewo atoye mantam na ne bro no ba ko a yefe ne se nkontompo awrehosemu afiri ho ba ekyeremu ese ewuraba bia wanya mfinhia no aduasa enum 35 years ne din ade mina efua wakwa awoso ema ye kase wawo awie yehwehwe ne ba no ayehu ne ba bia na afei anaba beto dwase akwada na wawo no no wato no ade na 300 Ghana cedis teteno 3 million ewurade na asemwe ebeto montene so no ene second takrade akwesa lip shine eda nkwada ne mpanimfo no a wobia ede ho enkomo na sabi empanisi de wo kwatan de wo ba atan de wogina ho de atantrodo maami esi wono ne nua ene eye mina efuai wokogya no ema wo mko eye midwife ho ekwa wo so na wokyerem se wobra wo mo ewuwie ye no wohwehwe mu na wo huna kwada no efiri se ada na makogya wo ama wakwa wo wie na mahwehwe akwada ya mi hunu na eno ana eye mina efua ade tu ne sister anim se akwada no wo no no wogya no ade na ma nurse ni bi na nurse ni no a promise ne se wobenya obi a wobeto akwada no ama no enu nti wahwehwe mu wonfa akwada no mra mina efua mpese ode akwada no ebeba na no ana wo mo ekyiremu ese ensam no wo mo so abusuafo no atiesi montene so ahwehwe mu wo monya hunu ba bi akwada no wo na wonde na wosu se wobra ni sister ne ka se wode akwada no ama nurse ni bi no na bia nka ekyire no nurse ni no ade akwada no beba na so abusuafo ni kyerɛ se wo mo tenase ya ma kyerɛ se wo mo ehu nurse ni krompo a akwada no ekodi ni nsam na ekyire yi ana me na efua ade atodwa na wo kyerem se wobra wo wie ye no wode akwada no ba fie pe ana wode no ema obi se won koton no na nyame ya adomu a wonye sika na no wode aba enu nti wo mo kyerɛ se wo mo te ho no mo ana obi ba ye ede 300 Ghana cedis ebre me na efua wo ba tan no wawo no sa akwada no me konto ono no menya 3 million 300 Ghana cedis enu nti je wade na no nti abusuafo ne kyerɛ se na ewewe wo maso kakra enu nti wo makoba posifo a wonom ewo secondary amane ama ye kasai eye domestic violence and victim support unit dofsu empanimfo a wonom ewo Ghana police service ewo secondary no yabo wonom amane sadan so ana regional dofsu no so ekyerɛ se wo mo ahyehwemu ase a ye kasai nipa kropoti a ye ton akwada ne ma no 3 million no de yenya enche wonom nanso no obata ne gitum se ampa wono ankasa wode akwada no ema nurse ni bi se won koton no emfa ne mra enu nti nurse ni no so kodwa so koton akwada no a 3 million Ghana cedis pe me pacho ye kasa 300 Ghana cedis enu na ne setim kan ye a wode woba de sika bre no nti akwada no ya ton no 300 Ghana cedis wobra maami esi wono ni nua eni me na efu awokwa awoso wo kyerɛkyerɛ mo no emunsem enie Monday no adome kana wona kan Friday wawo Saturday wawo Saturday Sunday wawo Monday amacho no na awone be nti ma na mejina ho 24 hours a meja ebe oboto eje yegwa ho nya mebi ni meyi bi akọ meyi semina pampas adidi onje bia anakom kama na ediban oye dem so wawo fie na mencha de wawo fie no aton enye any problem nti anema wo hopeful Saba baby. Is it a Jabana Kacha? This is the Mamma, not Jabana Kacha, now Queno, one swimming and Daba. No, what a man is Jimmy. Where about 5 years? No, just a 3 years. Moa week on us, nothing our 6 women. 3 the words not so. Moa will come us. But I'm only a being back. Oh, I don't know my bet to do. A good day, 3 weeks, a good day, 3. No, I don't know when it's 2 weeks. The on an mbano shibane ndo munya no ishedala onkano kwai wana brabo ntimo fomoro so pe nyoma ewa o de be de awu no de manu kwai bi oba na so kei yei adigata chafa ba for the de leta na ma de chira so de no se balata ade oyo white o so blue iti oyo ama be be leta bo dan na ma no de be sheba no na what she say ubushini ba me ba no kwai bakuno akawo wo de ba na wona no kwai kune da da muke yi na be yin we ti wa ka ti kojoko o so le skede o de me bia munyo shi ne be yin nya no hwade nya de me be yin na papa no no bloso nti eni mu ga so na oba chaati asi ale papa no papa no anka papa no po anka nti we de be yin ndo bani ni so ye ma police na e be ma ebe be ma eba be se ba na mata no ko
enti ebusuafo ni ayeti yeyi eye maami esi ne sister penny ene me na efua a wawo akwada na wotwe miensa ye hu no ye hwehwe mu a wakoton akwada no e de no age 300 Ghana cedis eye di ehia ei Kwadwo oko 300 Ghana cedis se omosi kuro na asem ni si su ne yenkontompo ena maami a yemfa ni sa abaya okoton ne bani nua ba no se kyerensem no kyerem se ni nua ba no so nka no kora firi se emema no o ma wo no dɔɔso enti abofra kuro wa wo ni sese ne wakwa kwatwa ho sa adie no onim be ma krampo of ode kyese ne oba no be ma no onim ni pa o mo ni din enti asem atwetwere ne bo ene sesabe fede na nim guase de afanyene mo wuo ene wakoton abofra ne 300 Ghana cedis sese no yenim ne nsira mu kyerem say abofra no de omo de na bankra ha but yenim ni pa ko pote abofra no o won nchen watimi anyem abosome nkono 9 good months what interest afa ho nurse ni anasa midwife akoye o push wa anwo anwu awonum watimi awo uwie ya wosi akwada no waton 300 Ghana cedis oko unim se asema de ma asema ni mu emu obere mpa ne se ya maami a waton ne bɛyi no wawo mako enkron 9 de waton ni ka ho aye 9 ɛna hwehwemu ni kyerem se waka kyerɛ wono wankasa ne baba edikan ne first born ne se efie nhyɛ da nyɛ de that is the source se ba bonten maami o kyerem yi oso mo bisa abofra na bisa na abofra ne so obeka na so asatena no ontumi nka kyerɛ wonom enti ohu se ne mafra ne mu omodɔɔso 9 no emu 3 yawu ema naka 6 enti wahu ni se efie nyɛ de ene wo kwatwa bi hu se sabi obi akotu banche e wo nwuram no boton wagi sika because abofra ketwa obi wo kwan so afie wadi 2 weeks pe watumi atwan abofra no 300 cedis mami musa Ghana fo wo Facebook no se dia na beba e ma wo ba betu anamo etesa me pa cho so wo adwenkyere bia wo betimi dia brayan e wo Facebook no eso DLFM 106.9 se wo ba banyem wo bekọ awo so wo anwu e wo kwam na wadi akwada no bebe fie na wotwe mienu ye hwehwe no a ye hu akwada no ye bebisem no wagye atum sa mpa maton akwada no e de na je 300 Ghana cedis me pa cho ba ye Facebook no so a ususu se de ne beba wo bitiri mu a e de ahokyere e de wo hia nti a wo beton akwada no 300 Ghana cedis nti wadwenkyere no wo de brayan e wo Facebook no so a ye bekenkan e de ama Kwadwo ye nto aso yemfri takrade ne potem ne yemfa ya ne mfa nkyere mu wajena tifide matanum na oni mi so man Ghana de Nyankopon afbabade de hu afofia ntokwa ekoso amahoro bi asesa amafoforo bi so ne de enya de oman ebi atimi asimu na akopia Burkina Faso Sudan na mama bi atwa oman Ghana ho ahia ne ntokwa de ebi guso ekokoso ajesenya asem kuma kram na nkra bato de yakase bopono so ekirem se okopie mu o Burkina Faso na oman Ghana ya na hye so a ntokwa hodo a ekoso ayatuatefo a wonom ene Burkina Faso fo ekon no emu bia wo moden ateto makoba mu abebe pie mu e watifide matam Burkina Faso na oman Ghana hye so esenya asem kuma kram na nkra na ekirem se yesi ayekese na oman Ghana yen security form penifo bebere nda ene diplomatic fo no ebi enim hubi omatete sanse nsam na ekokoso watifide matam na nkra ne sa kirem se sa kaida foi chese ne mbaba wura oman Ghana ya hye no so ade ombeye ne se papa ba bi betena din dwedwe mo ho ana fe nso endura hodo a je se bra mo bre na papa ndo papa bi atuma no ma na ja mapom de sisi su yesam afi nso ekom de mo Ghana hye so mba bedidie na nkara betodwa ekirem se sa na mo ya je se mnanti wa yitui emu ohu pa na ba Facebook no so wa DLFM 106 pa na video nda so awo pa ubenya bi wo so no watimi wa hwe na wo de amanya asem kuma kran na de hye dwumade omu de nyane so ba hu ne se entokona mo kono bedu ba bi na bi apra omu prebra no ma Ghana hye so na drupa wonti oba eduru bi atimi anom wanu mu kirem se o Ghana de asomdwe wa hanti omo ba pe o man betimi ajo mo fa so pam no pani pa wonu no oye jese ne oda Netherlands Institute of International Relations anom ne den at the cars di blan oni samtrafo ndo omdwuma e wo eye RFI impenifo adi nkomo waka se kirem se sesi ameka sei uhwe se atiatefo na o ma de atenase atagati o man Ghana afi Benin and afi Togo o ma kirem se sasa amama we ni mu so ne nya de atiatefo bi abomoden atu ahye wono mo so enti asomdwe mapa e wo hapam ni senti obo mutiri mu posa o man Ghana de target baako afi Togo ni amama bi aka de omunyo ababa awurum pa be die bone pam ni senti waka se kirem se sa na moto na ekoso no ebe o man Ghana sa momoden na o mo na ye tientia
omunyi omona so pa na mfo mu fancy na every say ye tena se nya ntoto na ma ye pa dia entokwa do sisi amama bi so no wa hwe na oman Ghana afia beto afin ebe na yante asempa emno opani a ono odaje se ne oman konkon Netherlands Wanom Institute of for NSN International Relations ano na den at the cars eye diblan ojemre ene so nchaba twetwen komo emu enchiremu nie. We did see a number of incidents where JNN or JNN associates are likely present in Ghana for some time, temporarily passing by, making procurements, sometimes trying to do recruitment. And so that is really serving as a wake-up call. Ghana wants to really make sure that so that they can have their elections, that there are no attacks. They know, of course, of their risks that they have in Ghana and know what extremists are capable of, and they really want to prevent that. JNN at the same time, they're going to face then a really committed, really strong army, I'd say. And I mean, they don't want to attack their own supply line and their safe havens. Ni awuti ye ayo pani pa okopiemo awo omai kran Netherlands ono ene sene oda Wanom Institute of International Relations nano ne den at the cars divlan ne na wotie na ba Facebook no so DLFM 106.9 video ne da so awopa go benya bi ne wa hweko de free atifido mantam so eba no nti natural say Ghana ye omo target won sa no mu nkire no ana say nkra ne sa na omo ka omo say target pass omunya omo fa ye ho nche ye kra jihadist no because omo hunu say as Africa, West Africa, and Ghana, Yankonda, ye wasumdwe ma power ha. Nti omo beka num. Na okunu ma dia ha adwene se, o my Ghana ana afin Burkina Faso ofo hye ne so no. Eya kwansima aha 9 pe, 400 miles pe, e free Ghana. No waduru ho. Endi se dia hya ase omo ye yese ni dia best rese mpanifo anim anim yata. Omo fa mo nansi fu mafiri sa afi wensu ya bato afe. Enti ma se betena se na o my Ghana ajeja ye ho saama. Atoyente me koso ma bi so ade bia e bom pa yese me binsi ai kai da fon nkuma we meto nhye yeso e magie fa hudi mfiri yense me ne de moa yen enti sansem ye bobo be se serial callers no mate ngoko e bia na afi ne yakan ne bia ombete dia NPP ni NDC serial callers so mate ombete se de tie bia omunya sebi one Ghana cedi credit egu omo phone so a ana ntokwa besi ensi ana ntokwa beba na we yen weni na we weni ntokwa besi anyway Kwadwo mi ento aso. Okon ento aso na. Ade no empanisi wo hu bi da na se bi ni ho. Nwanwa se me de obi a ne kondo se be kontokwa de ontu no hu fifiri se. Wokwa mama bi antokwa asisu okon. Yawa amanfo afam titiriu ne mmofra o monye bone bi ada. Ene abatan titiriu ne ma. Ye chikobra ne twa na chimpre twetwa bi num krante. Okon enya yizo. Me se wo mo ekeka sa no. Kwadwo omuntu kwan ko ba bia eye Ghana ha ya na ote. Se ye nkran ha ne ye wo na nkran ha ya na ote. Eye kumase na ote kumase ya na ote. What must ye? Sanity. Wonim se de ekoso onkofo amanso no. Wonim se eye action movie. Na wo se wo dia wo freba no e bia ba krom han ma wo Kofi se video na da Facebook no so dombo mbenya bia hwe. Na wo hwe se de wo ma de da fam etwituo ntoto na na say we betime agina no agya na wa ko face won yeah there we believe in Ghana Armed Forces ya jomudi Ghana Army the Air Force the Navy ya jiwomudi so yes ya jiwomudi enti anase nyankopon ankasa no so wanwe ekuro no a obambofo ye kwa okon ye kwa kra that's right enti ya do man ne bambo ne nyankopon nsam aha nkofo ni o jihadist no omuni omo ye den ho na dai so omo bu adwuma omo ahia so no mo we enti ho no mo ba pe wow on ba pedua ni di wi afi no mo da se Burkina Faso ahye so no mo ne Burkina Faso fo ne ebo sa atwede no ento mo didi ya be wura Ghana dim na mo try sa han so betumi akonka yi no mo abetwa yen so wire wo mayim nyame be kire community na na ewo mu yi nyame be kire enti yanto akase ebo no so no ba yen Facebook no so a se ne atuate dom yi wo mo ensi ya rehearsals wo Ghana hye no so na nya asam kutwa rade ebusu ya to akase ebo no eso a ewiase amansan ka bom kubatan United Nations yete na fi apem ahenkro aduanan enum 1945 ana empenifo eforme United Nations na wombotaye ene se wombehwe na asomdweti makonka ne ewo wiase amansan tokuro bia mu na se wo men yenso yaka ho bia ntino ya ye niema hodo se nkai dum e de kai se ne be ya o my Ghana eni ewiase nyina be hunu se ye pa asomdwe ne yenso pese etena se wo man baako eni enipa baako eno nti ne etoso adioso enkono 79th anniversary
efiti bra yete United Nations no se wudru wa my Ghana yatena ya wonom ehwe kire se aman hodo eso mekire foreign affairs ministry hono a wo my Ghana yenso ye franka no ya pega ne tenten se na be ya wiase nyina be hunu se ampa se eba asomdue ene hu nkomodie ene se emu asomdue hu dawura wo my Ghana so yedi muntintima yie papa na dwumadie no etiripo ana da so no ene se unity and diversity for advancing peace, sustainable development, and human dignity everywhere and for all. When a tripa edaso, and I was one for the chira, washa amanone and some eswaku and pretum sapong. We just simply near passo, and I watch them say a brasso, say Ghana, any we are singing a bajatum say, so a man yet was ye passum dria, not Nisapa Pepper Anna etie. What I told them say, what best if we are some man Simon Penny for you say. Wamanya duom betimi bia ma asumdwe a ewiase gina ehwehwe no entibi emre mu efrise sasumdwe wo hono mu a ewiase bekọ nanim sasumdwe wo hono mu a Ghana bekọ nanim na ye kwakwato abayi nso no ewiase amansanka bom kobata ne nyina nso emomoden se bom behwe ama asumdwe nso etima konkane ewo micronkro Ghana mu wobra deputy minister for foreign affairs and regional integration Kwabena Ampletum Sapon Wakasano, Emunsemini. As we gather here today, conflicts and humanitarian crisis continue to pose threats to international peace, security, and sustainable development. Consequently, Ghana would like to use this opportunity to reaffirm its commitment to the principles of the United Nations Charter and international law, and to urge all sides involved in conflict to seek peaceful solutions and settlement. We call for renewed efforts to bring warring parties to the table with a view to achieving a just and sustainable solutions to conflict. It is also important for countries to forge bonds of peace and cooperation through diplomacy and dialogue, because it is only by working together that we can create lasting solutions. 29th anniversary na ye die na Ghana so wudro foreign affairs ministry hono a ya pagya Ghana ya franka tenten na wiase nyina hunu se ampa yenso ye pasomdue e dia ma wiase emunsem ana wote ye no ye to aka sebo no so ana ye body awuramu e wa cyber security authority mpanifo aso ye na esi amekesema moden ene adwumaku ahodo bi aka montoma de abo ani e boa se o my Ghana ye ne cyber security ana cyber for 10 times dwumadie no e ho ahobambo nsem betimi atodin pam the Jumodo Mudi no Ayadi Ghana Chamber of Telecommunications ECOB, FIS Ghana Association of Banks, FIS Institute of ICT Professionals Ghana, Omomadi Kopio Jumedi Nase, FIS ISACA Ghana ECOB, and FIS ISC2 Ghana, Omina Kopio Majazanye, Omomadi Apa Mudi Mudia, and yes, is a lunch of Bomading, a pound to Mount Prematen, which we say. Independent a year assessors in Penifa who do be Muduma. I was a cyber security or Mudi Huja and Omudia in Mono. About 10,000 mudu betimi abwa pa dwumade omudie no etimi akonkan ye pam emno mo kase dwumade ase no mu kire mu sana mo we no mutuo no ebetimi abwa pa mo man Ghana aba for 10,000 dwumade no wudu dwumade wansa na bi etimi jeze na o ma hack account na duba bi e ha adwen ye pam entimpeni pa ekwampa o betimi abọ jeze na aba for 10,000 so ho ban a obiara entimi emfa koti kwan embo mfa ndo obi akantum enkonkọ se ne dwumade bi a outing na mna dwumade ne koso no kwankyerefo penin ade ma jeze ne Cyber Security Authority for no Dr. Albert Entry. Boss Yakon Ekasa and watch them say. You might no moody no, a bet ya bapa or my Ghana mu. And you make workers yakas umdid omuma for 10 times or no. When better on the upper betting me up wapa aquadare was a number for 10 times. Just send the only shame the betting ya wapa you mudino. A home for so dear etimi abam. Waka said them said you may no moody any dear, obey ya Ghana for you and I said it true. And no one wanted the power was a cyber security was a month for moon fan shembi. Na de betimi aba for 10 times dwumade omudie no etimi akwankan ade ba dwumade ahodo omudie no emno pani a ono ya kwankyerefo panin ade ma cyber security authority no Dr. Albert Entry si akojemre ene sanchofo di nkomo no emu enkyeremu nie. The idea of the census is support what the CSA is doing. Now we've accredited cybersecurity established a SOC, a set. What is the end goal of that accreditation? Is to ensure that if you own this infrastructure or a facility, you are operating consistent with best practice. That is all. Now, how do we ascertain that
that these institutions, whether process-wise, peoples-wise, or technology-wise, are consistent with best practice. Going forward, in terms of the field audit and assessment, it's not just CSE staff which are going to conduct the audit. We believe this is an industry thing. So the idea of the independent assessors is to bring in this expertise, to join the offices of the CS. So if we come into Bank A to ascertain, to check, to audit your stock establishments, we will incorporate this independent assessors into the picture. It's an industry-driven thing. Any awoti aya kwanchirefo penny at the Cyber Security Authority penny for no. Ne den at the Dr. Entry Boss Yakon and awoti ye. Enu actually jumedie no. Jezenie openipo kobe jumedie na don aya jezenie Minister of Communications and Digitalization. Honorable Osra Owusu Akufo. Emro wotira kasemu okase ojumedie na no wachire mu say. Anamo omutu betimi aboa pa ma wono ma. Omdo ojuma tetiri wa be fonten tan so no. Oma atimi ayam media pam. Oma chire mu say. Jumedie betia ma kwan mani pa hodo moden eye audit. Efa just about fonten tan so jumedie no. Obatimi ehunu media pam. Batimi abo e de wranwuma kwa batimi moden audit wo jumedie omudie. Se be betimi aboa. Ana be fonten tan so jumedie omudie no. Asumdie ma pane ho bambon sem so atimi akonanim. 2017 we were 32%. Now we are 99.27%. And the ITU classifies Ghana as a tier 1 country, a role model for others to emulate. I won't say we've arrived, like I said, it's all these things that we've done that have enabled us to attain this ranking, because most countries aren't doing what we're doing. Now, what else can we do to sustain that ranking? And that's the challenge that I'm leaving with the Cybersecurity Authority. But I know they're up to the task. Any awoti Minister of Communications and Digitalization, Honorable Osra Owusu Akufo, nene na awoti ye. Enuachi ena independent mpenimfu ahodo amuso moni dia pam. Efa cyber security dwumade hu so bomaden jemre. Eren central focus e kire mu say, anamo we mpenimfu atu no. Ebetimi aboa pa ma be fonten dwumade no ahomba mo kese etimi aba. We are in danger that if we do not do it, then we'll be in big trouble. So it's something that I guess we don't have a choice. What the assessors are supposed to do is to help owners of critical information infrastructure to ensure that the systems that they have put in place to protect the information that they are keeping is done up to the scratch. Any awoti ye aya di shebe to momaden kopie mu dwumade na se. Ana wo kire mu say anamwa mpenifo tu no. Ebetimi aboa pa ma be fonten dwumade no. Jese ne ho ahobambo nsem etimi akonkan pa. Yentu awia prem to breka sebo no eso. Ye di free DL 106.9 FM eso a. Manta makomako edu ensia kasebo no enam so na information centers. Ana joint ahodo kasebo mu agye atuma mo bie mu a. Edom ene mpempem so etie bia ahyenkafo na wie kasebo no. Ye kwa match pass ewo moka mu so yedamo ase pa. Ye to akasebo no eso. Empanifo awonom ana hwe Ghana yapomden eso. Ghana Health Service e de atodwa akirem se ayemtuo yade cholera no. Ye ka say asa trinity ewo Ghana biemu a. Ye ka say enipa makomako mienu yade yi atimi akuwo mu a. Makomako aduanan miensa 43 nso no. Ye ka say wo mo honsam aye pinso pa. Na amanebo no ekirem ese enipa mienu ana ye ka say wonom eda ya sabia cholera yade ni nti wonom eja ya sa ana eye 200 suspected cases nso no ye ka say mpenfo kire se womo atimi a recordo a womo etu ho anamon na Ghana Health Service ekirem se yade dedo ni nyina nso no enkra pompure mantamu Adan East ene Adan West mensia kese mienu emu ana atwinity na se Ghana fo beka yi a October bosome no ne da neto so edu ebako ana Ghana Health Service ede betu dua kire mu se cholera yade no asa atwinity ewo Ghana biem na Adan East ene Adan West mensin mi enomu ana sabere atwinity a kire se enya asam ketwa nanso wo mo hwehwemu a kire se enipa no a wo mo enya yade ne bie no wo mo susu se eye neighboring countries amaya hodo atwa ho ahia no a saa cholera yade no ewo so no eho no mo ana Ghana fo no kote ya wo mo di bi ewura Ghana ha no mo a kire se enya asam ketwa nanso ne nyina mo no mpanefo de atodwa kirem se ye pam aboa pataku ansa ne yeto abere kirefo eno ntino district security coordinating councils nimienu a ewo Adan East ene Adan West no wono mo ade niam ahodo aguakwam se da be yayade no entimi entretre enkomensna ahodo eso ewo Ghana ha na director of public affairs edema eye ena se director of public health ema Ghana Health Service no eye Dr. Franklin esiedo Bequin wone nsam trofo di nkoma kirem se
wɔn de nneɛma ahodoɔ agu akwan mu sɛ na bɛyɛ a saa yɛmtuo yɛ adeɛ no ɛnkɔ akyiri pii na wɔn bɛsi ano nso. We have rural rehabilitation joints that have been set up in the epicenters. The idea is that those who are not vomiting, we are able to give them ORS as early as possible so that we manage the cases. And thankfully, over the past few days, we've gotten quite a number of cases, but they are all mild, so they are not very severe cases. So if you look at the cases on admission, I think there's just about 12 cases on admission. So which is good for us because in that case, the risk of dying is low, but then the risk of spread is on the high side. We are providing water